Hello everyone and welcome back to the video series from the chapter The Happy Prince. My name is Divya Khati and let's quickly start with the chapter. Okay, so previously we know that the swallow has been helping the Happy Prince a lot. Okay, so the story is getting really interesting now. We are in page number 85. So we'll start with paragraph number 30. ओके सो प्रिभियसली हामीले के हेरेको थियो कि के पढेको थियो सरी द्याट ह्याप्पी प्रिन्स हेज रिक्वेस्टेड द स्वालो टु स्टे फर वान मोर नाइट ओके सो लेट्स सी वाट टास्क डज द ह्याप्पी प्रिन्स गिभ द स्वालो सो इन द स्क्वायर बिलो continued the prince in his quiet voice, there stands a little match girl. She has no shoes or stockings or cloak, and she has dropped her matches and spoiled them. Pluck out my other eye and bring it to her. I will stay with you one night longer, answered the swallow with a sigh. But I cannot pluck out your eye, for then you would be blind. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So he plucked out the prince's other eye and darted down to where the little match girl stood weeping. Okay, he swooped past and dropped the jewel into her hand. The girl laughed to see how the pretty thing sparkled in the light. Okay, so the task that the happy prince gave the swallow was, he said, there is a girl who is, there is a little match girl who is in the स्क्वायर बिलो त्यहाँनिर टाउनमा चाहिँ एउटा म्याच गर्ल छ ओके त्यहाँदेखि चाहिँ सी हेज नो सुज ओके सुज पनि लाग्छैन उसकोमा स्टकिङ्स पनि छैन एन्ड प्रोभाइडेड you all know that the weather out there is very cold, right? The cold winds are blowing, so त्यस्तो चिसोमा चाहिँ त्यो केटीकोमा shoes पनि छैन, stockings पनि छैन, she has no cloak and she has dropped all her matches and spoiled them. ओके आफ्नोमा भएको एउटा उसकोमा म्याच बक्स थियो हैन माचिस थियो त्यो पनि सबै उले भुइँमा झारिसक्यो हैन त्यहाँदेखि चाहिँ भनेर भनिसरे प्लक वान मोर सफायर फ्रम माई आई एन्ड गो एन्ड गिभ इट टु हर भनेर प्रिन्सले भन्यो त्यहाँदेखि स्वालोले के भन्यो ओके फाइन आई विल स्टे विथ यु फर वान मोर नाइट बट आई क्यानट प्लक अनदर सफायर फ्रम योर आइज बिकज द्याट वुड मेक यु ब्लाइन्ड हैन किनभने उसको दुईटै आँखामा सफायर थियो एन्ड एज वी अल नो द्याट प्रिभियसली एउटा सफायर लगेर त्यो एटिक रुममा जुन चाहिँ त्यो यङ म्यान थियो त्यसलाई अलरेडी दिइसक्यो एउटा मात्रै उब्रेको छ अब एउटा त्यो मैले निकालेपछि यु विल बी ब्लाइन्ड भन्ने स्वालोले ह्याप्पी प्रिन्सलाई भनिसरे देन वाट डिड द ह्याप्पी प्रिन्स से डु एज आई कमान्ड यु भनेर भनिसरे हैन सो द स्वालो डिड एज द ह्याप्पी प्रिन्स ह्याड टोल्ड हिम. He took one sapphire and he went, swooped past and he dropped the jewel. उसको त्यो जुन चाहिँ त्यो jewel थियो त्यो चाहिँ त्यो केटीको हातमा सट्टै ड्रप गर्दैछ अरे हैन त्यहाँदेखि the girl was so happy because the jewel was sparkling in the light पुरा टल्किरहेको थियो नि हैन त्यो स्टोन्सहरु कस्तो हुन्छ जब लाइट पर्छ त्यति बेला it shines so brightly. Okay त्यहाँदेखि Paragraph number 34. The swallow flew back to the prince. You are blind now, and so I will stay with you always, he said. No, little swallow, said the prince. You must fly away to Egypt and the sun. I will stay with you always, repeated the swallow, and he slept that night at the feet of the prince. Okay. So, जब चाहिँ swallow चाहिँ फर्केर happy prince कोमा आयो त्यति बेला चाहिँ के भन्यो ओ प्रिन्स नाउ आई विल नट लिभ यु अब चाहिँ म तपाईँलाई छोडेर जानु सक्दिनँ बिकज यु बिकम ब्लाइन्ड आँखाको दुईटै स्टोन्सहरू निकालिसकेपछि तपाईँ अब ब्लाइन्ड भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ द ह्याप्पी प्रिन्स चाहिँ नो स्वालो यु मस्ट गो टु द इजिप्ट एन्ड द सन भनेर भन्दाखेरि त्यहाँदेखि स्वालो सेड नो आई विल स्टे विथ यु अलवेज म चाहिँ अब कहिले पनि छोडेर जान्दिनँ अब चाहिँ म तपाईँसँगै बस्छु फर एभर भनेर त्यो ह्याप्पी प्रिन्सको स्ट्याचुको खुट्टामा सुतेछ अरे स्वालो. Paragraph number 37. All through the day, the swallow sat on the prince's shoulder and told him stories of strange lands. He spoke of the red ibises who stand in long rows on the banks of the Nile, catching goldfish in their beaks, of the sphinx who lives in the desert, and
is as old as wise as time itself. He spoke of the merchants who walk slowly beside the lands, and of the great green snake that sleeps in a palm tree where 20 priests feed him with honey cakes. Okay, so स्वालोलाई चाहिँ पुरा ह्याप्पी प्रिन्सको माया लागिसक्यो होइन बिकज ही बिकेम ब्लाइन्ड अरूलाई हेल्प गर्ने हुँदा ह्याप्पी प्रिन्स बिकेम ब्लाइन्ड सो द स्वालो फेल्ट पिटी फर हिम सो ही स्टेड ब्याक ही सेड नाउ आई विल स्टे विथ यु फर एभर ओके आई विल नट लिभ यु भनेर देन द नेक्स्ट डे स्वालो चाहिँ ह्याप्पी प्रिन्सको कुममा यहाँनिर बसेर ही वेन्ट अन टेलिङ हिम द stories of different things like इजिप्टमा के हुन्छ about river Nile हैन about the sphinx हैन त्यहाँनिर इजिप्टमा के हुन्छ about a green snake which used to sleep under a palm tree, all those things about goldfishes and everything. The swallow was telling the happy prince all these stories. Okay. Dear little swallow, said the prince, you tell me of such wonderful things, but what I really wish to know about are the suffering of my own people. Fly out over the city, little swallow, and tell me what you see there. Okay, you see. So the swallow flew out over the great city and saw the lives of both the rich and the poor. There was such misery. The swallow returned each day and told the prince of everything he had seen of the dark lanes and of starving children with pinched faces, of beggars and poor widows. Okay, so the happy prince said, the happy prince was very good at heart. ऊ चाहिँ राम्रो खालके मान्छे थियो हैन देन उसले चाहिँ के भन्यो स्वालोलाई listen you are telling me all the stories about Egypt तिमीले मलाई पुरा कहानीहरू बताउँदैछ but what I actually want to know is about the suffering of my people मलाई चाहिँ मेरो मान्छेहरूको लाइफमा चाहिँ के हुँदैछ कोलाई दुःख छ कसको लाइफमा के भइरहेछ मलाई त्यो जान्नु मन छ so you fly down to the city अन्त कसको घरमा के भइरहेको छ मलाई चाहिँ त्यो सिटीको मेरो मान्छेहरूको चाहिँ सबै खबर लिएर चाहिँ तिमी आऊ भनेर भनिसरे हैन सो स्वालोले त्यस्तै गर्यो ही युज्ड टु फ्लाई डाउन टु द सिटी एन्ड ही युज्ड टु टेल हिम अबाउट व्हाट इज ह्यापनिङ विथ द पिपल ओके अबाउट द बेगर्स हैन उसको सिटीमा कोले भिख मागिरहेको छ कोसँग के भइरहेछ को भोकै छ अबाउट द स्टार्भिङ चिल्ड्रेन हैन अबाउट द पोर विडोज आर द वान्स हुज हस्बेन्ड द वुमेन हुज हस्बेन्ड्स हेभ डाइड ओके सो त्यो पोर पिपलहरूको लाइफमा चाहिँ के चलिरहेछ उले भन्यो रे I am covered with the finest gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to all the poor people. Perhaps it will make them happy. Leaf by leaf, the swallow plucked the gold until the prince looked grey and shabby. And leaf by leaf, he brought the gold to the poor people, and they were able to find food, buy food and clothing. The children's faces grew rosy and they laughed and played games in the streets. Okay, so lastly pani, as we all know that the prince ko le त्यो statue चाहिँ gold ले बन्नेको थियो हैन so prince ले के भन्यो मेरो बडीको जुन चाहिँ त्यो गोल्ड छ गोल्ड प्लेटेड थियो नि त हैन सो टेक इट आउट लीफ बाइ लीफ एक एकवटा गोल्डको त्यो लेयर चाहिँ निकालेर चाहिँ लोगेर मान्छेहरुमा बाँडिदियो सो दैट दे क्यान सेल द गोल्ड एन्ड फ्रम इट they'll get money and from that money they can buy food for themselves हैन because they are starving उनीहरुकोमा खानुको लागि खाना छैन किन्नुको लागि लुगा छैन पैसा छैन राइट सो दे आर रियली सफरिङ सो गो एन्ड हेल्प दोज पिपल भनेर भनेछ रे सो एज कमान्डेड बाइ द ह्याप्पी प्रिन्स स्वालोले लोगेर के गर्यो गएर उसको त्यो गोल्डहरु सबै लोगेर मान्छेलाई बाँडिदैछ रे हैन देन किन पिपल बिकेम भेरी ह्याप्पी एन्ड मान्छेहरुकोमा पैसा आयो हैन दे बिकेम हेल्दी दे वर इटिङ अगेन चिल्ड्रेन वर लाफिङ अगेन हैन सो एभ्रीवन वाज ह्याप्पी तर इन रिटर्न ह्याप्पी प्रिन्सको बडीबाट सबै जब त्यो गोल्ड गयो त्यति बेला चाहिँ उसको स्ट्याचु वाज नो लंगर लुकिङ अट्र्याक्टिभ किनभने अब उ त माया लाग्दो भयो नि त उसको जब चाहिँ उसको स्ट्याचुमा गोल्ड थियो हैन उसको आँखामा त्यो प्रेशियस स्टोन्सहरु थियो उसको त्यो स्वordमा डायमन्डहरु रुबीहरु थियो त्यति बेला पो त उसको स्ट्याचु कस्तो दामी देख्थ्यो हैन तर उसले आफ्नो त्यो स्ट्याचुमा भएको सबै चीजहरु चाहिँ मान्छेहरुलाई बाँडेपछि उसको स्ट्याचुलाई चाहिँ माया लाग्दो देख्नु थाल्यो रे बुझ्यो So, at last the little swallow knew that, paragraph number 43, then the snow fell and the poor swallow
grew colder and colder, but he loved the prince and would not leave his side. He picked up the crumbs outside the baker's door when the baker wasn't looking and tried in vain to keep himself warm by flapping his wings. Okay, so we all know that the snow was about to set in होइन पुरा विन्टर चलिरहेको थियो स्वालोलाई पुरा जाडो पनि लाग्दै थियो द्याट्स वाइ ही वान्टेड टु गो टु इजिप्ट राइट सो त्यहाँदेखि चाहिँ यति साह्रो जाडो भएर कि द स्वालो फेल्ट लाइक ही वुड डाई एन्ड खानुको लागि पनि त्यो बेकर्स सप हुन्छ जहाँनिर बेकरी वी अल नो राइट वेयर एभर दे मेक ब्रेड एन्ड अल द्याट ब्रेड केक्स एन्ड अल द्याट पेस्ट्रिज सो त्यो बेकरको सपको बाहिर चाहिँ त्यो टुक्रा टुक्रा ब्रेडको क्रम्सहरू जुन चाहिँ झरेको थियो हुन्थ्यो त्यो स्वालोले उड्दै उड्दै गएर चाहिँ ही युज टु गो एन्ड गेट दोज crumbs and eat, and at night he used to warm himself by flapping his wings. Okay, so that's how he was surviving. Okay, so we are nearing towards the end of the chapter. I will stop here and then we will finish in the next part. That will be the last part of this video, so please be with me and please follow the chapter and study well.